So hope you're all done with your user persona. Now the next step is empathy mapping. So what do you know about empathy mapping? Mostly நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா user what usually they say, they need, they want and they hear, they do. So அந்த மாதிரி கொஞ்சம் split பண்ணி we'll find the pains and gains of the user, right? Mostly that's what we do. But what actually it means is empathy mapping is actually a collaborative visualization used to articulate what we know about the type of user or a particular user, whatever it may be. Like ஒரு group of user பற்றி நமக்கு என்ன தெரியுதோ இல்லை ஒரு single user நமக்கு என்ன அவங்கள பற்றி தெரியுதோ, what is their needs, and it will help us in decision making. Like next step என்னன்றது நம்மளால ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும். ஓகே, என்ன பண்ணலாம் இதை வச்சு அப்படின்னு. So that's what actually empathy mapping means. And இது வந்து ஒரு யூசருக்கு தான் பண்ணணுமா இல்லை மல்டிபிள் யூசர்ஸ்க்கு ஒரு empathy mapping பண்ணலாமா? Yes, of course you can do. If you have created a user persona representing a group, of course you have to do empathy mapping for that particular user persona, right? So obviously that is for the set of people only. So இது வந்து ரெண்டும் ஓகே தான். இஃப் யூ கிரியேட் ஃபார் ஒன் இண்டிவிஜுவல் யூசர், தட் இஸ் ஃபைன். இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஃபார் அ குரூப் as a common empathy map, then it's also fine. Why use empathy map? Empathy map should be used in the UX process at any stage. So it acts as a common ground for the team members and also for you to understand more about the users. Easier சொல்லணும்னா, what are the basic needs for doing an empathy map? You should have a user persona, of course. So that's why we have finished that and coming to this. So if you haven't watched that video, please do watch that and create a persona first and then come to empathy mapping. Empathy mapping actually helps you to categorize your user. So what they say, what they do, what they think, what they feel. Yeah, these are the basic things actually, but how to identify them? So you should not write it on your own. It should be the words from the users. அவங்க பேசின அந்த words தான் வந்து empathy mappingல இருக்கணும். ஸோ நீங்களே ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ that won't let you do a proper decision making. So have the words whatever the user told. If not, do another try to உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை, மறந்துருச்சு, யூசர் பர்சனா ரெடி பண்ணும்போது மறந்துருச்சுன்னா, don't worry, talk to them again. It's okay to get the information again and might be புது யூசர்கிட்ட பேசுறது நல்லது. ஏன்னா பழசில் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எதுக்காக கேட்குறோன்றது. ஸோ திரும்ப அவங்ககிட்டே கேட்குறதுல உங்களுக்கு மேபி biased answers வரலாம். ஸோ better can talk to new users if you haven't. அதே மாதிரியான ஒரு பர்சனாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு யூசர்கிட்ட நீங்கள் வந்து திரும்ப கனெக்ட் பண்ணி you can get the words from them. First, define your scope and goals. It means you have to find, you might have 2 to 3 different user personas. So you have to see like for which one you are going to build first. Why you have represented 3 personas is because 3 group of users are there and they are totally different from each other. That's why we have created 2 to 3 personas, right? So in that case, you have to create each empathy map for each persona. So you should not create a common empathy map for 2 to 3 personas. That won't be a proper way. See, நம்ம எதுக்காக எந்த பர்சனாக்கு empathy map ரெடி பண்ண போறோம்ன்றதுல first you have to find and list out the scope and goals, like what you're gonna see and what they have done throughout. Think about it first. And the second step is gather materials. First, sticky notes இருக்கிறது better. Sticky notes எடுத்துக்கோங்க, or else paper, pen, cello tape, whatever it may be, because you need to stick to that. So you might need to stick it to the walls or in your chart sheet or somewhere so that it will help you to recollect most of the things. நீங்கள் சும்மா பென் பேப்பரில் எழுதணும்னா it won't let you think out of the box. That's why we are using mostly colorful and to let you think on all other ways. And collect your research. So இது வந்து உங்களோட ரிசர்ச்க்கு போக வேண்டிய, ரிசர்ச்சை போய் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய டைம். So whatever you have done with the users, user interviews எடுத்திருப்போம், surveys எடுத்திருப்போம், field studies, if you have done ethnographic study, anything, like go back to all the transcriptions or the recordings or your survey papers. So என்னென்ன உங்களுக்கு டேட்டாவாக இருக்குதோ அதெல்லாம் திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்ணி you have to see all, go through again and then start writing. Maybe whiteboard இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை செவத்தில் ஓட்டினாலும் ஓகே. So whatever it may be, you just stick your notes and write your observations from those user research. அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்ல இருந்து நமக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்கும் empathy mappingக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ
அது எல்லாத்தையும் ஒரு தான் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஆல் தோஸ். என்னென்ன யூசர் சொல்லியிருக்காங்க, மேபி அவங்க ஏதாவது கோட் மாதிரி டயலாக் மாதிரி கூட சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறது பெட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது ஒரு டிவி வாங்க போயிருக்க யூசர் வந்து ஹவு தே திங்க் அண்ட் ஹவு தே ஃபீல். இஃப் யூ ஆர் producing an e-commerce app and this user wants to buy a TV on it, and you have delivered, maybe he has bought that already and then delivered, it's like delivery has happened, he got the TV. So finally he got the TV and he is giving the feedback on what he thinks actually. So enna illa namle edavadhu or product order panni adu nama veetukku vandadukku appuram how we will think. Either you will be satisfied what they say actually, enna solvanga, you feel like what they say in the wow, this is nice, the expression they will express their feelings out of. So wow, it's nice, or I was expecting a different one, or the size is small when comparing to the photograph whatever they have posted, and the quality is not good. There might be a positive or negative feedback, I mean words from them. There is a lot of chance of getting both of them. Let it be அந்த மாதிரி. So whatever what they say அப்படின்றத ஒரு இதை வந்து பிரிச்சு வச்சுக்கலாம். ஓகே, நவ் வாட் தே ஃபீல், ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் தே சே அண்ட் வாட் தே ஃபீல். ஸோ யோசிக்கிறத எல்லாத்தையும் யூசர் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து எதை சொல்லணும்னு தெரிஞ்சு தான் சொல்லுவோம். இல்லை நம்ம ஃபீலிங்ஸை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட மாட்டோம் டக்குன்னு. இப்போது நமக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், மேபி வீட்டில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கலாம், நமக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். ஸோ வி வில் மேபி அவங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகலாம். ஸோ ஹவு வி ஃபீல் ஆக்சுவலி, தட் இஸ் வாட் ரியல் யூசர்ஸ் இன்னர் ஃபீலிங் இஸ் கெட்டிங் ஹிடன். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட். இப்போது இந்த டிவி உடனே ஏதாவது டெலிவரி ஆயிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வில் கெட் ஃபியர், வாட் ஹேப்பன் டு அவர் மணி, அண்ட் வில் கெட் ஆங்கர், அவன் மேலே சண்டை போடுவோம். இல்லை நல்லா வந்துருச்சு, பெஸ்ட்டாக வந்துருச்சுன்னா வி வில் ஃபீல் ஹாப்பி அண்ட் எக்ஸைட்டட் டு ஸ்விட்ச் இட் ஆன். ஸோ இதெல்லாம் ஃபீலிங்ஸ். ஸோ they won't say it, they can only feel it. So that's what we need to observe when we were taking interviews or surveys with the user. So how they are actually feeling and the madri. Maybe it can be anything. I'm just telling the real time experience so that you guys can able to relate it with your digital products, whatever you're preparing for. Orange TV vandiruchne vechuko, what they think. Do they think am I stupid and paying for this TV? And small size again, why it is ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க, and why they really need to do this, and maybe this is not the best, I can't find the same quality that I got feedback from other people. So for example, நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் தான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கா, நான் அதனால அந்த டிவி வாங்கியிருக்கேன். பட் த டிவி அவ்வளோ நல்லா இல்லையே, இது எதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ண நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இஃப் நாட், இஃப் ஈவன் யூ தாட் இட் த சேம் வே, பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் இன் த அதர் வே அப்படின்னா கூட நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் போக போக மேபி ஏதாவது கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டிவியில், ஆர் it doesn't have a proper clarity அப்படின்னா we will think that இது நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை. Or else if it is really performing good, then we will think, wow, we have done a very good choice, so this is fine, this is working good, something like that we will think. I hope you can be able to see the difference between what they say, what they think, what they feel, and now what they do. Either I will suggest it to my friend, or I will say it to other people that this TV is performing fine and I'm really satisfied with it. If not, don't buy this, this is not doing good. Like do some research before buying any TV. Something, it might be a proper feedback, or it might be a good or bad feedback. Anything, it can happen, right? So these are the 4 things we need to concentrate on, of course, but you need to see the difference between these 4. If I want to really see before buying a TV, maybe I want to compare it with another thing, so this can also be included in what I do. I can able to compare it with the others, or I can ask for the stores. I can go directly in store and watch how TV is working and what is the real size of it. I can really compare the online rate and the offline rate. So these are the things I will do. So this is what the user does. Hope you have got what exactly we need to do. This is what the example I have given. And finally, polish and plan, which means you need to list out what are the pains and gains of the users during this journey of buying a TV. So for example, I have got an example for this, for buying a TV from an e-commerce app. So you can also work on your own projects in the similar way, and you have to segregate
get the pains and gains, what they are going through this overall. Maybe my pains are it's hard for me to go directly to the store to compare the things. Maybe this e-commerce app might have the compare option as Amazon and other app has. இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி தான் அவங்க இந்த மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணனால தான் அவங்களால இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸை வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் கொடுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ கம்பேரிங் ஆப்ஷன்ஸ், ஸோ என்னென்ன யூசர் ஆஃப்லைனில் மிஸ் பண்ணுறாங்க, ஆன்லைனில் மிஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ஆஃப்லைனில் இந்த ஐ மீன் டேரெக்டாக யூசர் போய் கடையில் டிவி வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு வரணும் ஆன்லைன்லன்றதுக்காக they have done this research and found the way to satisfy the users. So like to make sure that they won't get frustrated out of buying TV online. இந்த டிவி உடஞ்சி வர்றது இதெல்லாம் அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் இல்லை, they can return back. ஸோ இந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது தான் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ you can also find a very new solution to the existing problem. Maybe no one, யாரும் கண்டுபிடிக்காததாக கூட இருக்கலாம். Think about it and find it. Yeah, that's all about it. Let's meet in the next video.